Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Bulgarian ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example,
You can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Здравейте, аз съм Ива. На 6 декември българите празнуват Денят на Свети Николай или както е по-известен Никулден. В този урок ще ви разкажем подробно как се празнува този ден в България. Знаете ли какво е значението на името Николай? Ще ви покажем отговора в края на това видео. Никулден е един от най-важните православни празници и имени дни в България. Той е празник на Свети Николай, който още е наричан архиепископ Мирликийски и чудотворец. На този ден имен ден имат хората, носещи имената Никола, Николай, Николина, Николета, Нейчо, Нина, Ния и така нататък. Самият светец Николай Чудотворец се смята за покровител на моряците и рибарите, пътешествениците, търговците и банкерите. Според житието на светеца той укротил морска буря и спасил моряк от смърт. Извършил много чудеса, с които получил името Чудотворец. Никулден се празнува като имен ден на хората с имена, произлизащи от името на Свети Николай, но този ден се празнува не само от имениците. Всъщност всеки български дом отбелязва Никулден празнично. Именно защото Свети Николай е покровител на рибарите, на този ден е позволено да се яде риба. Приготвя се традиционният шаран, пълнен с орехи. Цял ден трапезата не се вдига и много гости идват в дома. Костите от шарана не се изхвърлят, а се изгарят. Свети Николай е изобразяван като беловлас и белобрад старец. Смята се, че всъщност той създава образа на дядо Коледа. И сега ще ви дадем отговора на загадката от по-рано. Знаете ли какво е значението на името Николай? Според различните източници, името Николай произхожда от гръцки език и означава побеждаващ. Народното име еквивалент на Николай е Никола. Имената, близки или производни на тях, са едни от най-често срещаните в България. Как беше този урок? Научихте ли нещо интересно? А вие празнувате ли Ден на Свети Николай? А Ден на рибарите? Оставете коментар за нас на bulgarianpod101.com. И така до следващия урок. Здравейте, аз съм Ива. Еньовден е типично български празник, който се отбелязва на 24 юни. В този урок ще научите всички подробности за този специфичен празник от българския народен календар. Знаете ли какво представлява така нареченият обичай Еньова буля, изпълняван на Еньовден? Ще ви покажем отговора в края на това видео. Еньовден е наричан с много имена. Яневден, Яновден, Иванден, Ивънден, Иван Билюбер и Драгийка.
Празникът е свързан с много обичаи като народен празник, а като празник от източно-православната традиция той се чества като деня на рождението на свети Йоан Кръстител. Всъщност, името Еньов ден произлиза от името Йоан, защото кратки форми за обращение към Йоан или Иван са Еньо и Яне. Така на този ден отново много хора имат имен ден. Например, това са хората с имената Яна, Янко, Енчо, Ивана, Йоана, Диляна, Деян и хората носещи имената на билки, например Биляна. На Еньов ден се берат билки и те трябва да са 77,5 на брой, за всички болести и за болестта без име. На 24 юни се пада и лятното слънцестоене. Много от обредите, изпълнявани на този ден, са свързани с култа към слънцето. Еньов ден е празник на билките и поверието гласи, че различните треви и билки на този ден имат най-голяма лечебна сила. Те обикновено се берат преди изгрев слънце. Вярванията в силата на слънцето карат хората да гледат изгрева на Еньов ден. Това обаче е началото на прехода към зимния период, когато продължителността на деня започва бавно да намалява. И сега ще ви дадем отговора на загадката от по-рано. Знаете ли какво представлява така нареченият обичай Еньова буля, изпълняван на Еньов ден? Това е обичай за здраве и плодородие, на който момите се събират и обличат малко момиченце като булка с бяла риза, червена дреха, червено було и венец от еньовче. После всички обикалят ритуално, пеейки песни за Еньов ден. Как беше този урок? Научихте ли нещо интересно? А вие отбелязвате ли по специален начин лятното слънцестоене? Оставете коментар за нас на bulgarianpod101.com. И така до следващия урок! Здравейте, аз съм Ива. В календара с български празници, които съчетават християнската традиция с народните обредни практики, е и Лазаров ден. Той се пада в събота, една седмица преди Великден. В този урок ще ви разкажем повече за този празник и за това какво се случва на него всяка година. Знаете ли защо Лазар е възкресен от Исус Христос? Ще ви покажем отговора в края на това видео. Името на празника Лазаров ден идва от името на свети Лазар. Той е бил възкресен от Исус Христос 4 дни след смъртта му. Смята се, че с това името Лазар означава здраве и дълголетие. То не е вече толкова популярно сред българите, но все пак хората, носещи това име, имат имен ден на Лазаров ден. Лазаров ден, подобно на Цветница, която се празнува на следващия ден в неделя, е подвижен празник, който се пада точно 8 дни преди Великден в съботата, когато започва Страстната седмица. Според народните обичаи празникът бива наричан още Лазарица или Лазарова събота. Момински обичаи се извършват на този ден. Най-популярен от тях е обичаят лазаруване. На Лазаров ден рано сутринта девойки, пременени в носи, звенци и китки в косите, тръгват на групи и обикалят домовете. Те пеят песни и изпълняват танц, наречен буенек. Те трябва да подскачат високо и да тропват с крака, за да растат високо посевите и домашните животни. В замяна девойките получават яйца от домакините. Този начин на празнуване се е запазил по селата, но в големите градове това се смята само за част от народния фолклор. В миналото всяка девойка трябвало да бъде лазарка. На Лазаров ден момците поисквали ръката на избраницата си. Традицията на лазаруването обаче не е запазена в днешните големи градове, само пролетното настроение на празника остава. И сега ще ви дадем отговора на загадката от по-рано. Знаете ли защо Лазар е възкресен от Исус Христос? Лазар проявил голямо гостоприемство към Исус и с това заслужил тази невероятна съдба. Възкресението на Лазар е едно от чудесата на Исус, което показва божествената му сила,
но навлича гнева на противниците му и става повод за смъртната му присъда. Как беше този урок? Научихте ли нещо интересно? А вие празнувате ли този ден? Оставете коментар за нас на bulgarianpod101.com. И така до следващия урок! Здравейте, аз съм Ива. Кукеров ден е празник, обвързан с Възкресение Христово. Затова и датата му се променя всяка година. Той винаги се празнува в понеделник след сирни заговезни. В този урок ще научите повече за Кукеров ден и за това, кои са така наречените кукери. Знаете ли колко и какви персонажи се появяват обикновено в кукерските игри? Ще ви покажем отговора в края на това видео. На Кукеров ден се провеждат така наречените кукерски игри. Смята се, че те водят началото си от празниците на Дионисий. В различните райони на България те биват наричани с различни имена. Ето някои от тях. Куковици, калугери, дракоси, ешкари, старци, сурати, чауши, бабугери, дервиши, джамалари и други. Смята се, че обичаят на кукерите е с тракийски произход. Кукерските игри се изпълняват още от древността, но те са били забранени през Втората световна война. Те обаче са възстановени отново след 50-те години на 20 век. Начинът на провеждането на игрите, ролите на хората в тях и най-вече времето на провеждането им зависят от региона, в който се изпълняват. Едни от най-популярните игри се провеждат в град Перник, намиращ се в югозападната част на България. Кукерските игри се провеждат с цел прогонване на злите духове чрез страшни маски и магически танци. Те също се правят за пожелание за обилна реколта, здраве и благополучие. Кукерите танцуват енергично и раздрънкват силно окачените по тях големи звънци. Костюмите на кукерите представляват истински интерес за любителите на фотографията. Маските са многоцветни, наподобяващи животни, окичени с пискюли. Цветовете им са ярки и преобладава червеният, като символ на плодородието. И сега ще ви дадем отговора на загадката от по-рано. Знаете ли колко и какви персонажи се появяват обикновено в кукерските игри? Освен този на кукера, се появяват поне още няколко персонажа с различни роли. На бабата, царя, попа, телохранителя, циганина, браснаря, на булка с младоженец и на различни момци. Браснаря дори бръсне мъжете срещнати по време на шествието. Как беше този урок? Научихте ли нещо интересно? А вие бихте ли участвали в кукерските игри? Оставете коментар за нас на bulgarianpod101.com. И така до следващия урок! Здравейте, аз съм Ива. Трифон Зарезан е наричан още Ден на Лозария. Това е неофициален или народен празник, който се празнува в чест на Свети Трифон. Чества се на 1 февруари като Трифонов ден. В този урок ще ви разкажем как празникът на виното се отбелязва в България. Знаете ли защо Свети Трифон се смята за покровител на лозята? Ще ви покажем отговора в края на това видео. Други популярни имена на празника са Зарезанов ден и Трифон Пияница, например. Самият Свети Трифон е бил лечител и става светец-мъченик. Той произхожда от област Мала Азия, смятана за прародина на лозите и виното. Свети Трифон е смятан за покровител на лозята и празникът Трифонов ден се почита като Ден на лозарите. Трифонов ден се празнува по стар стил на 14 февруари, заедно с модерния празник на Свети Валентин. Но традицията повелява на този ден хората с имена, произхождащи от името Трифон, да празнуват имен ден. Например, това са Тричка, Тичо, Радка, Рачо и други.
Трифон Зарезан обаче е основно празник на лозарите, градинарите и кръчмарите. На този ден обикновено се приготвя варена кокошка и се умесва хляб, обикновено под формата на пита. Лозарите взимат от месото и питата и заедно с бъклица вино отиват на лозето. Там извършват ритуала по зарязването на лозите. След като отрязват по 3 пръчки, те се прекръстват и поливат лозите с виното. На ритуала се избира цар на лозята и се закичва с венец от лозови пръчки. Всички се отправят заедно към града. Там биват посрещнати с вино, от което отпиват, а остатъкът се плисва върху царя за берекет. И сега ще ви дадем отговора на загадката от по-рано. Знаете ли защо свети Трифон се смята за покровител на лозята? Легендата разказва, че когато той зарязва лозето си, без да иска отрязал върха на носа си. На иконите обаче той е изобразяван понякога с лозарски нож или сърп, а понякога с сокол кацнал на ръката. Според тази традиция той също е смятан за покровител на соколарите. Как беше този урок? Научихте ли нещо интересно? А вие празнувате ли ден на свети Трифон и ден на виното и лозята? Оставете коментар за нас на bulgarianpod101.com. И така до следващия урок! Здравейте, аз съм Ива. 7 седмици преди Великден българите празнуват сирни заговезни. Този ден се нарича още сирница, прошка или прочка. В този урок ще ви разкажем всички подробности за този специфичен български празник. Знаете ли какво представлява обичаят хамкане, извършван на този ден? Ще ви покажем отговора в края на това видео. Сирни заговезни се празнуват винаги в неделя. Празникът трае 1 седмица, през която се извършват различни обреди. Най-съществен ритуал от всички обаче е искането на прошка. Затова и празникът се нарича прошка. При този ритуал по-младите целуват ръка на по-възрастните и им искат прошка. По-възрастните дават прошка и гощават младите. Обикновено на този ден семейството се събира на вечеря. На трапезата на заговезни обикновено има баница с сирене, варени яйца, варено жито и халва. Типично е на трапезата да се слагат млечни продукти. След заговезни започват великденските пости и това е период, в който хората обикновено постят, не правят големи веселби и сватбите са забранени. Затова и на този ден е символичен край на период на блажене и начало на период, в който трябва пречистване, започващо с прошката, получена от или дадена на най-близките. Съществува и обичай на хвърляне на чавги, запалени стрели, които момците хвърлят към дома на любимото момиче. На сирни заговезни се палят и ритуални огньове, сиреници за прогонване на злото. И сега ще ви дадем отговора на загадката от по-рано. Знаете ли какво представлява обичаят хамкане, извършван на този ден? Хамкането се прави като на червен конец се завързва парче бяла халва или варено яйце. Децата се опитват да хапнат от халвата или яйцето, без да си помагат с ръце. Който пръв успее да хапне парче, ще бъде здрав и с късмет през цялата година. Как беше този урок? Научихте ли нещо интересно? А вие имате ли такъв обичай, според който хората искат прошка от най-близките си? Оставете коментар за нас на bulgarianpod101.com. И така до следващия урок! Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers.
Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Welcome to BulgarianPod101.com's Български в 3 минути, the fastest, easiest and most fun way to learn Bulgarian. Здрасти, аз се казвам Ива. Приятно ми е. Hi, I'm Eva. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Bulgarian expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Bulgarian. But first, it's important to clarify that in Bulgarian, there is a difference between the formal and the informal language. Let's first see how Bulgarian people introduce themselves in an informal situation. Здрасти, аз се казвам Ива. Приятно ми е да се запознаем. Hi, I'm Eva. Nice to meet you. Здрасти, аз се казвам Ива. Приятно ми е да се запознаем. Start by saying Здрасти, аз се казвам. Then say your name. Здрасти, аз се казвам Ива. Finally say Приятно ми е да се запознаем. Здрасти, аз се казвам Ива. Приятно ми е да се запознаем. And now let's see the same sentence in formal speech. Здравейте, аз се казвам Ива Георгиева. Приятно ми е да се запознаем. Hello, I'm Eva Georgieva. Nice to meet you. Здравейте, аз се казвам Ива Георгиева. Приятно ми е да се запознаем. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these together. Здрасти has been substituted with the formal greeting Здравейте, formal Bulgarian for hello. Аз се казвам Ива has not been changed. Аз се казвам stands in both cases for I am or my name is. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said Eva Georgieva. Here, you would say your full name. Finally, the ending remains the same. Приятно ми е да се запознаем. It is a universal Bulgarian greeting, meaning nice to meet you. One more time. The informal way to introduce yourself in Bulgarian is Здрасти, аз се казвам Ива. Приятно ми е да се запознаем. The formal way to introduce yourself is
Здравейте, аз се казвам Ива Георгиева. Приятно ми е да се запознаем. Now it's time for Eva's Insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Bulgaria. And if you're not sure whether to use zdrasti or zdravейте, just say simply добър ден, which means hello and is used during the daytime. Do you know how we say thank you in Bulgarian? You'll learn how to say this and many other words in our next lesson. Останете на линия за следващия урок. See you then! Здрасти, аз се казвам Ива. Hi everybody, I'm Eva. Welcome to BulgarianPod101.com's Български в 3 минути, the fastest, easiest and most fun way to learn Bulgarian. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Bulgarian. In this lesson, we are going to learn how to use good manners as we thank people. Готови ли сте? Are you ready? Да започваме! So let's start! There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Благодаря. Благодаря. Благодаря means thank you. When saying thank you very much, you just need to add много. Много благодаря. Много благодаря. Много means a lot. So много благодаря is like saying thank you very much. During the last lesson, we mentioned both the informal and the formal way of speaking Bulgarian. Благодаря is the most common way to thank someone. If you want to be more casual, there is another word you should use, and you will be amazed which word that is. Merci. Merci. Merci is a loan word from French, but it is pronounced with the typical Bulgarian hard R. R. It is used mainly in informal situations. Merci. How do you answer? It's easy. There are basically two different ways to do it. The first is няма защо. Няма защо. Няма защо literally means there is no reason, but it is the equivalent of don't mention it. The other way to say you're welcome is the word моля. Моля. Literally, this word means I beg or please, but it has become a common way to respond to someone thanking you. So when someone says благодаря to you, we can simply reply with няма защо or моля. Now it's time for Eva's Insights. If you're not sure about whether to use merci or благодаря, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Благодаря can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Do you know what довиждане means? In our next lesson, you'll learn this and other greetings in Bulgarian. Благодаря! Поздрави и до следващия урок! Здрасти! Аз се казвам Ива. Hi everybody, I'm Eva. Welcome to BulgarianPod101.com's Български в 3 минути, the fastest, easiest and most fun way to learn Bulgarian. In the last lesson, we learned how to show gratitude to people by saying благодаря. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Bulgaria. Готови ли сте? Are you ready? Да започваме! So let's start. The most used informal greeting is zdrasti. Zdrasti. Zdrasti means hi or hello.
We should only use this greeting with friends or relatives. There is one more word, which is an informal way to say hello. Здравей. It has the same meaning as zdrasti and is used when we speak only with one person. Здравей. And now let's continue with the formal way to greet people. The most general version is Добър ден. Добър ден. Literally, Добър ден means good day. So as a rule, we can use Добър ден only during the daytime, from morning until evening. During the evening, we say Добър вечер. Добър вечер. Вечер is Bulgarian for evening, so Добър вечер means good evening. During the morning, we say Добро утро. Добро утро. Утро is Bulgarian for morning. Добро утро, Добър ден, and Добър вечер are used when we meet someone, but when we leave, we use another word. In this formal situation, Bulgarian people use довиждане. Довиждане. Довиждане means goodbye. Finally, in Bulgarian, we have an expression meaning see you soon that can be considered both formal and informal. До скоро. До скоро. Now you can greet people in many different ways in Bulgarian. Let's review them all again. When meeting in an informal situation, zdrasti or zdravей for one person. When meeting older people or someone we don't know in the different times of the day, добро утро, добър ден, добър вечер. When living in a formal situation, довиждане. When living, no matter whether it is a formal or informal situation, до скоро. It's easy, isn't it? Now it's time for Eva's insights. Remember merci from the last lesson. Bulgarian uses a lot of words borrowed from other languages, and we also have one for goodbye. Ciao! Just like Italian, this is actually the phrase you will hear the most in Bulgaria. Friends often say it to each other when leaving. Try to say it to your Bulgarian friends. Ciao! During the next lesson, we'll learn the meaning of the phrase Говорите ли английски? Do you already know it? We'll be waiting to talk about it with you in our next Български в 3 минути lesson. До скоро! Здрасти, аз се казвам Ива. Hi everybody, I'm Eva. Welcome to BulgarianPod101.com's Български в 3 минути, the fastest, easiest, and most fun way to learn Bulgarian. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Bulgarian. Do you remember them? In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Bulgarian, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Говориш ли английски? Говориш ли английски? In Bulgarian, verbs change depending on the formality and also depending on the subject. This word is the informal form of the verb говоря, which means to speak, and it is conjugated for the second person singular. The next word is the particle li, which is used in many Bulgarian questions. Just remember that it means something like weather. And you probably recognize английски to be English. Говорите ли английски? To learn how to properly conjugate verbs like говоря, please look at our Absolute Beginner series on BulgarianPod101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there.
We are now going to make this sentence formal. First, we need to use the formal version of speak, which is говорите. Everything else stays the same. Говорите ли английски? Говорите ли английски? Adding извинете, excuse me, the sentence becomes even more polite. Извинете, говорите ли английски? Извинете, говорите ли английски? The responses you will receive could be one of these three. Да, yes. Да. Малко, a little. Малко. Не говоря английски. No, I don't speak English. Не говоря английски. Since the last one is a negative statement, we need to say не before the verb говоря and не in the beginning of the whole sentence. Notice also that the verb говоря is slightly different than говорите. Remember, the verb changes depending on the formality and the subject. We are now talking about us, Bulgarian for I. Thus, I do not speak is аз не говоря. Now it's time for Eva's insights. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Bulgarian people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute английски with русски for Russian, немски for German, итальянски for Italian, испански for Spanish. In this lesson, we mentioned the expression извинете. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Bulgarian. It's never too late to show your good manners with Bulgarian people. I'll see you in our next Български в 3 минути lesson. До скоро! Здрасти, аз се казвам Ива. Hi everybody, I'm Eva. Welcome to BulgarianPod101.com's Български в 3 минути, the fastest, easiest, and most fun way to learn Bulgarian. In the last lesson, we learned the phrase Извинете, говорите ли английски? Excuse me, do you speak English? We mentioned the word извинете, which means excuse me in formal Bulgarian. In this lesson, we are going to learn how to use извинете and other words when apologizing in Bulgarian. We should use извинете in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, извинете, едно кафе моля. Excuse me, a coffee please. We can also use it when asking a question. Извинете, къде се намира храм Александър Невски? Excuse me, where is the Alexander Nevsky Cathedral? Sometimes we also hear people say, ако обичате, which means the same thing when you want to draw someone's attention. We only use this phrase in formal speech. Ако обичате. The informal way to say excuse me is извинявай. Извинявай. Just like извинете, we can use извинявай when asking a question or when apologizing. We can also use the word прощавай. Прощавай. You might hear this phrase translated as forgive me in English, but it's not formal or strong at all. Bulgarian people use it in very casual situations. Its formal version in second person plural is прощавайте. All of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is съжалявам. It means I'm sorry and can be used in both formal and informal situations. съжалявам.
This verb is in the first person singular form, so it basically means I'm sorry. You can use this expression anytime you wish to apologize. Now it's time for Eva's insights. Please remember that in Bulgaria, if you accidentally bump into someone, we don't say I'm sorry, съжалявам. Instead we say извинете, excuse me, or прощавайте, forgive me. Are you able to count in Bulgarian? In the next lesson, we will learn the numbers in Bulgarian from 1 to 10. I'll be waiting for you in our next български в 3 минути lesson. Останете на линия за следващия урок. Bye! Здрасти, аз се казвам Ива. Hi everybody, I'm Eva. Welcome to BulgarianPod101.com's Български в 3 минути. The fastest, easiest, and most fun way to learn Bulgarian. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Bulgarian, including извинете and съжалявам. In this lesson, we are going to learn numbers in Bulgarian. Yes, numbers. Числата. From 1 to 10. And you're going to learn them in only 3 minutes. 3 минути. Are you ready? Let's start. Едно. Едно. Две. Две. Три. Три. Четири. Четири. Пет. Пет. Шест. Шест. Седем. Седем. Осем. Осем. Девет. Девет. Десет. Десет. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Great job! What is before едно? Do you know? It's similar to one of the versions of zero in English, but with a different pronunciation. Нула. Нула. You don't have any more excuses. You can give your friends your phone number in Bulgarian. Let's try it together. We'll use the phrase моят номер е, which means my number is. Моят номер е. Моят номер е 037 122 4968. Can you read it by yourself? 037 122 4968. Perfect! Now it's time for Eva's insights. When we go to the bank in Bulgaria, we sometimes have to stand in line with a number. When it's your turn to go to the window, they call out номер едно, номер две, and so on. Learn your numbers well so you can be ready. Do you know the Bulgarian word for 100? In the next lesson, we are going to learn the numbers from 11 to 100 in Bulgarian. Your task now is to practice the numbers we studied in this lesson, from едно to 10. До скоро!
Здрасти, аз се казвам Ива. Hi everybody, I'm Eva. Welcome to BulgarianPod101.com's Български в 3 минути. The fastest, easiest, and most fun way to learn Bulgarian. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here, I'll tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, and finally we have 20, 20. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem harder to remember, but you really just have to remember that each one ends in deset, which means 10, as you already know. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I'll give you the tens. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. While you have to memorize a few of these numbers, there are a couple of tricks that will make memorizing them incredibly easy. Notice that the numbers from 13 to 19 start with the numbers from 3 to 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Do you remember them from our previous lesson? Then after them, we add the word na, and then deset. So altogether, 13 is 3 plus na plus 10, deset, or trinadeset, trinadeset. And the numbers from 20 to 100 are even easier. Again, we form them by simply adding the word for 10, deset. So 40 means 410. Just the intonation changes from simply saying 4 and then 10. 40. 40. 12 and 20 are also similar. We don't say the basic number 2, dve, but dva, which is its masculine form. So 12 is dvanadeset, dvanadeset, and 20 is dvadeset, dvadeset. The same thing happens to the number 11. Instead of the symbol number 1, edno, we say the masculine form edin, and we have
единадесет. Единадесет. Finally, we have the number 100. Сто. Сто. It's an easy one, isn't it? How would you say 56 in Bulgarian? Let's take it step by step. 50 is 50. And then add 6. Шест. 56. Just add one E, which means and it's done. Isn't that easy? Let's make another number, for instance, 98. Take 90, 90, and add 8, 8, and don't forget the E, 98. And now it's time for Eva's insights. One last tricky part. In spoken language, Bulgarian people add ise or dese instead of 10, 10, when they pronounce the numbers from 11 to 90, like edinaise or 80, which are 11 and 80. It's easier to pronounce them this way, but the formal and written language require the full form. So after only 2 lessons, you are now able to count to 100 in Bulgarian. In the next lesson, we are going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Bulgaria? If not, I'll be waiting for you in our next Bulgarski в 3 минути lesson. До скоро! Здрасти, аз се казвам Ива. Hi everybody, I'm Eva. Welcome to BulgarianPod101.com's Bulgarski в 3 минути. The fastest, easiest and most fun way to learn Bulgarian. In the last lesson, we learned how to count in Bulgarian. I hope you spent some time practicing the numbers because they will come in handy in this lesson. We're going to learn how to go shopping in Bulgaria. Before we go, you need to know how to say, how much is this? Колко струва това? Колко струва това? Are you ready to go shopping in Bulgaria? Let's go! You see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs. The first thing to say to a shop clerk is, Извинете. Do you remember what that means? Excuse me. Извинете, колко струва? Excuse me, how much is this? Извинете, колко струва? If we want to be more specific when asking how much is this and refer to a certain type of object, we first need to drop the word for this in Bulgarian. Also, we need to know if the object is a masculine, feminine, or neuter object. If it is masculine, add този when referring to it, тази for a feminine object, and това for a neuter one. And then say the noun. For example, pants is a masculine. Панталон. Извинете, колко струва този панталон? Excuse me, how much are these pants? Извинете, колко струва този панталон? And skirt is a feminine noun. Пола. Извинете, колко струва тази пола? Excuse me, how much is this skirt? Извинете, колко струва тази пола? And bicycle is a neuter noun. Колело. Извинете, колко струва това колело? Excuse me, how much is this bicycle? Извинете, колко струва това колело? At this point, the shop clerk can answer by saying струва, това е, or just the price plus the word е, which simply means is. For example, струва 21 лева. Това е 21 лева. Or 21 лева е. What number is 21? I'm not telling you. Okay. It's 21.
It costs 21 leva. Now it's time for Eva's insights. A quicker way to ask how much is колко е, which literally means how much. For example, when you want to order a coffee, you can ask the waiter, едно кафе моля, колко е? One coffee please, how much is it? At this point, can you count the Bulgarian currency leva? We're going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next Bulgarski в 3 минути lesson. До скоро! Здрасти, аз се казвам Ива. Hi everybody, I'm Eva. Welcome to BulgarianPod101.com's Bulgarski в 3 минути. The fastest, easiest and most fun way to learn Bulgarian. In the last lesson, we learned the phrase колко струва това, which means how much is this? In this lesson, let's see how we could answer that question by counting Bulgarian leva. In Bulgaria, the currency is called leva. Note that we say 1 lev, but 2 or more leva. Let's try to say prices in Bulgarian. Let's start with 26 leva and 50 стотинки. 26 лева и 50 стотинки. 26 лева и 50 стотинки. Една стотинка is 1 стотинка, and стотинки is стотинки. This is really straightforward. First we say the number of leva, then lev or leva, then add I, the number of стотинки, and finally стотинки. If we have only 1 стотинка, we say една стотинка. Let's try another example. 34 leva and 60 стотинки. 34 лева и 60 стотинки. 34 лева и 60 стотинки. Get ready for the next example. This one's longer. 99 лева and 99 стотинки. 99 лева и 99 стотинки. 99 лева и 99 стотинки. That takes a lot of effort to say, doesn't it? You can shorten it by omitting the words for leva and стотинки like this. 99 и 99. 99 and 99. It's okay to skip the words for leva and стотинки because we know we are talking about prices. Now it's time for Eva's insights. Although Bulgaria joined the European Union in 2007, the Bulgarian currency leva is still the only one used in the country. However, Bulgaria has set itself a target date of January 1st, 2015 to join the Eurozone. In Bulgarian, euro is pronounced evro. You should ask your friends in Bulgaria if they want to go shopping with you to practice these phrases. But first, you'll have to check if they have other plans or not. Do you know how to ask that in Bulgarian? If not, I'll see you in the next lesson. До скоро! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Bulgarian ebook before it's gone.